Human trafficking is one of the most serious forms of violence and is a huge problem in Europe. Millions of people, mostly young women and children, are sold annually and forced into sex slavery, prostitution, or forced labor. This modern form of slavery occurs between and within countries, and the number of victims has been growing every year. One of the most common manifestations is the importation of young girls from Eastern Europe to richer countries in the western part of the continent. These girls are often enticed from their homelands with promises of work and a better life, but are then forced into sexual servitude and coerced into prostitution. Algengasta form sem við höfum unnið með hingað til eru í kynferðislegum tilgangi og þá erum við aðalega að tala að konur séu hagnýttar. Síðan það líka í nauðungarvinnu en þá það almennt svona þessi lægst launustu störf á Íslandi sem Íslendingar vilja síður vinna og þá það aðalega karlmenn. But we should be careful not to confuse smuggling of people and human trafficking. The purpose of people smuggling is to move a specific person illegally across borders. But the goal of human trafficking is to profit from a person or a group of individuals and constitutes a violation of the person's freedom. We may become aware of possible victims of human trafficking in airports, whether they are transit passengers or visitors to Iceland for longer or shorter periods. Og við erum í einstöku tækifæri hérna á flugvellinum vegna þess að 95% af öllum þeim sem koma til landsins komi gegnum þannan alþjóðaflugvöll. Fólki sem við erum að fá jafnvel þolendur mansals, eða við grunum að séu þolendur mansals, að þau jafnvel að koma mjög bábornum aðstæðum. Það treystir ekki yfirvöldum, það vill ekki hjálp, þannig að það reynir að fela sig. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum að horfa í þessi einkenni, hver eru þau, hvernig eigum við að bera okkur að og hvað ætlum við að gera í framhaldi. Að mansal helsta ógn við mannkynið í dag, svo árið 2019. Þannig að við þurfum að gera betur og við getum gert miklu betur. The characteristics of human trafficking are as follows. The clothing of a person in a group is not in accordance with the clothing of travel companions. Individuals have little luggage with them and very little money. They clearly do not have control of their passport or other travel documents. They do not know their address, place of work, or destination, and do not know the names of their travel companions. They appear hungry or thirsty. They do not respond to questions directed at them or get others to answer for them. They do not have the opportunity to communicate with others because of measures employed by their travel companions and seem unable to express themselves freely and without coercion. They appear frightened or show other symptoms of stress, injury, or signs of health failure. Það skiptir máli allir séu með þetta, allir séu að horfa eftir þessu. Alveg sama hvaða hlutverkið þú gegnir innan flugstöðar, hvar þú vinnur. Ef einhver ber kennslu og ef finnst eitthvað skrítið í hátterni fólks, þá alltaf að tilkynna til lögreglu. Remember that it is not our place to directly interfere with human trafficking. Be aware, take note, and notify the police by calling 112.